परोगादिग्रस्तानां प्रजानामार्तिनाशकं धन्वन्तरि समं वैद्यं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णार्यतनुजातं धन्वन्तरि समप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे. Vasudeva. Gopal said you want to know about first aid. Is it? First aid? First aid in homeopathy. Yes, you asked. But that topic we are discussing every year. Yeah, because you have to repeat when you go back. Because every year we are staying at one point. Then. It's okay. We will discuss for some time first aid and for some time our subject, prognosis. We don't have to agree. Yes. You can refuse. Our process is only inclusion, not exclusion. Маша сказала, ты можешь не соглашаться с нашим предложением. А наш процесс – это включение, а не исключение. Но пока вы не начнете что-нибудь учить, мы так и будем. So this Просто Петр каждый год нам дает новый вопрос, как нужна скорая помощь, оказывается. Давайте начнем. Okay. So, if there is injury, Итак, если человек получил травму, cut and bleeding, порез и кровь, then hypericum you said. yes. Порез и кровотечение, резанные травмы, резанные травмы с кровотечением. Falling down, scratches, Когда создали кожу, stabs, wounds, stabs. When you cutting vegetables, if there is cut of knife, вырезанными ножом случайно, там, порезы, раны с кровотечением. Нужно дать гиперику. then hypericum is a remedy. Generally, if it is not so deep, 200 CH is enough. Так как это острое состояние, то мы даем 200 CH. 90% of the cases when we administer hypericum, there is no fear of tetanus. There is no fear. No fear. Tetanus will not develop. В 90% случаев, значит, мы назначаем гиперикум, когда 90% от No tetanus. Когда мы уверены на 90%, что нет столбняка. Even there is injury with rough, rusted knife or nails. When we give hypericum, there is no fear of tetanus. Если мы, например, там ноготь создали, там еще что-то такое, то есть, когда мы знаем, что столбняка не может быть, тогда мы даем гиперикум. So sometimes after these cut injuries, after giving hypericum, Так невозможно. Если есть вопросы, мы поднимаем руки. Когда у меня с двух сторон говорят, я ничего не слышу, ни здесь, ни здесь. Хотите перевод? Молчите.
So sometimes after cut injuries, the bleeding will not stop. Иногда после того, как мы порезались, кровотечение никак не останавливается. Then we can give Тогда мы даем статизагрию. Staphylococcus 6 we can give. Статизагрию 6. I have a question. Yes. Why we cannot give hypericum in lower dilution? You can give, you can give, Up to 200, yeah? you can give, but generally because to prevent tetanus and to further tissue damage is there. Then you can give. So if it is stronger, then dilution is higher. Yeah. If there is tetanus, Very little. then dilution is 200, yeah? If it is very little injury, you can give 6 also. Я спросила, почему гиперикум нельзя тоже дать в низкой потенции. Она сказала, что да, мы можем в низкой потенции. Зависит от тяжести травмы. Если очень сильный порез, очень сильное повреждение тканей, чем сильнее повреждение тканей, тем выше потенция. Также я не поняла вот вначале, что все-таки гиперикум оградит человека и от столбняка. It is superficial, non-miasmatic remedy. Гиперикум это не миазматический, не антимиазматический поверхностный препарат. If the cut is so deep in road accidents or some, Если очень сильный глубокий порез, then you have to give 1000. тогда мы даже можем дать 1000-ную дозу гиперикума. Also, these people are asking what is tetanus. They are asking what is tetanus. What is tetanus? Tetanus, yes. Tetanus is a condition. After any injury, his cerebrospinal system is in spasm. Так как здесь народ обсуждал, что такое столбняк, я дословно объясню. Это состояние, когда есть спазм в Stiffness of neck, stiffness of body. Потом, как спазм? Затвердение в шее, in neck, then In neck especially, also generally in a whole body there is stiffness. The blood is infected. Это инфекция крови. Then he may get fever. И тогда у человека может развиться высокая температура. And this stiffness will progress to vital organs also. И это вот затвердение мышц, оно может распространиться также на внутренние органы. What happens if there is stiffness to heart? И если у нас затвердение в сердце, например, будет, что получится? Человек, That is the danger. да, это большая, очень опасная болезнь вот этим. Не антимиазматический, не глубокий препарат. Но это растительный препарат почти все такие. So generally after surgeries also, it is better we give a dose of hypericum for quick healing. Очень хорошо, если после перенесенной операции мы тоже даем гиперикум, потому что перенесенная операция это тоже рана. There are sometimes phantom pains Иногда бывают фантомные боли, when a part of body is cut, amputated. когда есть порез на части тела. So after amputation of this left hand, the patient sometimes feels itching somewhere in the forearm. После ампутации какой-нибудь конечности иногда бывает фантомная боль в отсутствующей части тела. Or pain. Например, он начинает испытывать сильнейший зуд в руке, которую уже отрезали. But physically there is no hand there. Но физически руки нет, а зуб в ней есть. In such conditions also, hypericum acts И в таких very good. состояниях гиперикум тоже хорошо помогает. Do I understand correctly? Hypericum is good when Nervous. tissue Yes. is damaged. Yes. Hypericum is Гиперикум хорош, когда нервная ткань повреждена. При повреждении нервной ткани redness, swelling, pain,
at localized parts. Может быть на части тела, покраснение, отек, боль. And stabbing and severe pain Может быть пульсация и сильнейшая боль. with bleeding. Может быть кровотечение. Then hypericum. If the bleeding is not stopped, Если не останавливается кровотечение, тогда sometimes it is a big case in hospitals. They could not stop the bleeding. иногда такое случается в больницах, когда зашивают раны или еще что-то такое, а кровотечение никак не останавливается. Especially nowadays, the dentist after plucking the tooth, the bleeding is not stopped immediately. It takes more and more time. Then a dose of Staphylococcus 6. А сейчас даже вот при стоматологических операциях такое часто очень встречается, что там вмешательство хирургическое и никак не останавливается кровь. В таких случаях Стапhylococcus 6 очень хорошо помогает. You can repeat it if it is necessary. 2 or 3 doses, it is completely stopped. Если ее можно повторять столько, сколько необходимо. 2-3 дозы давать. Because here we have some friends, dentists, and У нас есть друзья, они дантисты. they give, after plucking tooth, if the bleeding is not stopping, they give this remedy. И после того, как у них после их стоматологических операций не останавливается кровотечение, они дают обычно Staphylococcus 6. I have a question. Yes. If the trauma of eye with sclera injured, Sclera. then also Staphylococcus. Head injury. Not head, eye. Eye injury. Yes, Sclera is injured. Yeah, sclera is injured. So we have to see, because if there is bleeding, it will heal. If no bleeding. If no bleeding, then we have to see, because hypericum we can give, and arnica will heal. Спросила при травме глаза, вот у меня недавно была травма глаза, когда склера была повреждена. Я спросила тоже Стапhylococcus, он сказал, Staphylococcus, если есть кровотечение. Если нет, тогда гиперику можно дать арника, тоже заживет. Именно так я ему сказала. Если дали гиперику, то есть как боли прошли, там все такое, а кровь никак не останавливается. Тогда дальше даем Staphylococcus 6, и можно повторять столько, сколько нужно. Здесь не обязательно соблюдать вот эти, обычно у нас после каждого разведения есть определенный срок действия. Здесь можно это не соблюдать в острых случаях, а давать часто. Настолько часто, насколько можно. Насколько нужно. То есть каждый час? Даже каждые 5 минут можно при сильной нужде. Одну дозу. Срок говорят 1 шаг. Можно несколько. Next, blunt injury. Blunt injury, because there is no cut to the surface, there is heat. Ушибы. Без открытой раны, ушибы без открытой раны, там может быть отек, может быть боль. What is the remedy? Арника. Yes. При ушибах арника действует. What is the peculiar symptom of arnica? Какой странный симптом, какой особенный симптом у In injury, especially in injury. при травмах особенно? No. Это хронический случай. Нет. No. He thinks that he will die. Oh, that's okay. That's mental. That's a deep symptom. Yeah. But by seeing him, you can know he is arnica patient. How? That he doesn't let you to die. Yes, fear of touch. Арника, то, что арника показана, можно легко узнать в любых острых случаях, потому что этот человек ужасно боится, что вы к нему прикоснетесь. Он отталкивает вашу руку, боится, что вы... Yeah. If the people are moving there, then he says, "Oh, be careful, because they are so long. How can they hit it?" С большой
Or the grandson, if the grandson is playing with ball, then he starts, oh, stop to playing with ball, the ball can hit me. Да, There is so much pain. например, дедушка сидит с такой раной, а рядом малыш начинает играть по мяч, а дед начнет кричать: уберите, уберите его, сейчас он запустит мячом в меня, там ему будет очень больно. То есть он очень боится прикосновения. Да, это значит, ему они поможет. If the person is hit hard, if a person has an injury, hit hard, had swelling and severe pain, and this kind of pain, and what should we do? No. If a person has injury, this kind of injury, had swelling, pain, then what we should do first? Arnika? Арника 6. Yes. Сначала, когда в боском состоянии, мы сначала даем самое низкое разделение арники, то есть арнику 6 мы даем. Because if you give Arnica 200 CH, Потому что она действует быстро, а если мы дадим арнику 200, as it is a deep acting remedy, так как арника является глубоким препаратом, глубоко действующим, the remedy takes more time to establish its чем более глубокий препарат, Its action. тем медленнее он действует на конституцию, и поэтому будет проходить время, и человек будет очень страдать. the person is suffering today with injury and Арника 200, если дать, и она начнет действовать только через 2 дня, то человек из 2 дня будет очень больно. and come to you, and then you say, no, I have given a homeopathic remedy, it will take 2 days, please wait. Да, если человек с этим, с ушибом сильным, придет к вам и скажет, что ему нужна срочная помощь, а вы ему скажете, сейчас я дам тебе гомеопатический препарат, он тебе очень хорошо поможет, но где-то через 2 дня. Ну, то есть можно давать не разведение. So if we leave him also, within a week the pain will go. Потому что на самом деле, если вообще не трогать этот ушиб, то через неделю он тоже пройдет. Then if you give a remedy and it takes a week time, then it is no use. Если мы даем ему препарат, и нужно ждать неделю, когда он пройдет, то это вообще бессмысленно. So until he gets betterment, you can give Arnica 6 CH every 3 hourly or 6 hourly, depending upon the intensity. Каждые 3 часа или 6 часов, в зависимости от тяжести состояния, для того, чтобы достичь улучшения. Then when he gets better, then you can see, then you have time to see modalities and everything and select a correct remedy. Когда он уже почувствует лучше, тогда уже вы можете расспрашивать про модальность, про его индивидуальные характеристики, общее. Сначала надо помочь. А может такое произойти, что человек вообще ушел, но у него нет страха, что ему не дадут? Что у него что? Нет страха, Что делаешь? If the blunt injury is there, but no fear that you will touch this, Yeah. Then generally we give тогда обычно, если нет такого страха, если человек позволяет себе легко щупать, тогда мы даем ему Bellis perennis. Белис перенес шестерку. Тоже хорошо помогает плану. If the injury is to tendon near joints and Если мы повредили какое-то сухожилие, it is swollen, которое распухло, and after arnica also it persists for many weeks or months. и после арники тоже оно продолжается, эти боли там, и отеки продолжаются многие месяцы. Until he is sitting or in one position, it is okay. И когда он сидит в какой-то одной позиции, позе, у него все хорошо. But if he wants to move, it is difficult. Stiffness. Если он пытается пошевелиться, тогда у него начинаются снова боли. Only one joint is the area of injury is only paining near joint. И очень ограниченное место этой травмы, Or sometimes например, какой-то
or sometimes there will be injury somewhere, and the pain after healing in the localized part, it settles in some joint. The pain settles in some joint. Или бывает так, что человек получил какую-то более обширную, ушиб, травму, а потом через какое-то время после лечения она локализуется в каком-нибудь суставе только. Тогда мы даем руку Gravians. Руку Gravians. And the modality is when he's still when he's moving. Yeah, he is like Rustaks. Like Rostok. But Rostok's he needs time, then he's okay. Yeah, after first moment pain. First moment it is Rostok's. And this is also first moment, yeah? This is also movement itself. A movement, like Brayoni. Yeah, Bryonia. Я еще раз уточнила, что да, это когда локализовалось в каком-то суставе, например, и пока человек покой, у него все нормально, но первое движение, потом движение любое, оно мешает. So as a first aid, it's always to better start with arnica. Но как первую помощь мы всегда лучше всегда начинать с арники. Первая помощь всегда начинать либо с арники, либо с рваной, не перекуси, а закрытой арники. Yes, Ruta, because it has many weeks, better to start with. Руку лучше начинать с большего разведения, с более высокого разведения, потому что здесь есть вот это правило, что если совсем свежее, тогда минимальная потенция, а это уже состояние обычно, которое долго длится, несколько недель, месяцев. In some cases, the swelling will be persistent. Иногда отек будет персистировать, в смысле будет все время оставаться, несмотря ни на что. Pain only when we press it. А боль будет только тогда, когда мы будем нажимать на место болезни. And the swelling becomes very hard to touch. И отек станет очень плотным при пальпации. Then what is the remedy? I don't remember. Phytolacca. Тогда деталями. То есть если у нас остается надолго отек становится плотным, и боль только при нажатии, тогда деталями поможет. So after giving an indicated remedy, generally for pain, what useless salt will give to follow? Обычно, если у человека такие боли резкие, то какую шустеровскую соль мы даем как СОС? Кто помнит? Шустеровскую соль какую даем от болей? Нет. Ну, нет. No, if you tell 12, then one will come correct. Yes. Magnesium phosphorate. Вечно у нас доктор пишет СОС, мамфоз, СОС, мамфоз. Магнезиум фосфорит. For swelling? Для отеков что мы дадим? Сам калькарий. I don't remember which калькарий. Calcarea, Florica. Yeah. От отеков даем калькарию флорику. If there is pus formation, then? А если там гной, образуется то, что калисульфур. Calcareous. Калькариес. Вот привязался.
адаптация к этому колесу. If there is itching, А если будет redness, itching, то что мы даем? Ичинг. Калиумор. yes. So at least you should not forget Sujla salts. Then you can start practicing. Нам нужно очень, нам нужно очень хорошо знать чувствовать соли для того, чтобы уже иметь возможность помогать уже людям. В любой ситуации практически. Хорошо. Магнезия фосфорика верхняя это боль, калий флюориком это отек, калий сульфурикум это гной, калий муриатикум это зуд. Калий сульфурикум гной, калий мур это зуд. Last year we have Sujla salt class. Last year we have discussed Sujla salts. В прошлом году мы говорили про шустеровские соли. No, you wasn't there. But you can. Last year we didn't in Russia we did. Yeah. Once in previous years we did here. Yes. Here one class and in Krishna also one class. We took. Шустеровские соли мы даем по одной таблетке, можно повторять сколько нужно, когда вот такие острые состояния. Здесь правило общее, что если острое состояние, мы можем повторять. Ну, сейчас мы говорим про раны, но вообще это не то. То есть шустеровские соли это общее. If there is head injury and internal bleeding, Если у нас травма головы и внутреннее кровотечение, loss of consciousness, человек потерял сознание, then what is the remedy? I would give Hypericum is not deep enough to raise consciousness. raise consciousness. Okay. Чтобы привести человека в чувство, да, мы даем ему. You шустерцу? Натрум сульфурикум. Написано шустерцу. Натрум сульфурикум 1000 даем. Значит, если у человека травма головы и внутреннее кровотечение, то даем натрум сульфурикум 1000 дозу. I didn't know this. You didn't remember this, you know. Можно сказать почему? Потому что первое необходимо привести человека. Потому что его нужно привести в чувство. Натрум сульфурикум 1000 поможет привести его в чувство. А потом матриком. Да. Подтягивать желудок за стол. Generally these are remedies. Обычно it is one after. Yeah. Потом идет арника, как закрытая рана. Арника вы считаешь? Also 1000 because we have to raise Мы даем, consciousness. так как мы имеем дело с сознанием, мы должны работать с сознанием, то мы им даем высокие разделения. If you give 6 potency, it is not enough. Externally wound may heal, but inside it is not. Потому что чем ниже потенция, то есть до 200 потенция действует только на физическое тело, а мы имеем дело с сознанием, нам нужно привести его в сознание, значит нужно выше 200, даем 1000. А какой между ними стоит? No. Any one of this. Anyone? Yeah. Or. I thought one of No. Либо мы даем арнику, либо даем вот. Поэтому путаница получилась. Значит, мы даем для того, чтобы привести в сознание человека, мы даем либо натрий соль 1М, либо арнику 1М, либо опиум 1М. Differences. In arnica, when you rouse him, when you itch him and ask some question, he will answer you correct and again go to stoop. Как можно дифференцировать эти садники, например, такое происходит? Если вы его ущипнете сильно, то он
попадает в ступор. Whenever he get consciousness, he is much fearful. He remembers that incident. He is fearful. Yes. И Анника также, мы помним, что она уязвимая, то есть она помнит про то, что произошло, и испытывает большой страх. In opium, you have two conditions. If there is complete sleeplessness or complete stupor. Опиум это обычно полное забытье или полный ступор. Ну то есть как опиумные наркоманы ведутся. He lost reaction. He has staring look. Он теряет реакцию, он пялится в одно место. If you are asking question to him, he cannot respond because he cannot receive what you are questioning. Если вы ему задаете вопрос, он не может отвечать, потому что он не может воспринимать ваши вопросы. То есть у него полный ступор. When the patient has head injury and you have no symptoms at all, then try to start with natrum sulfuricum. А если мы не видим никаких таких симптомов, тогда мы начинаем с натрием sulfuricum. Because мы знаем, что человек получил травму головы, мы подозреваем, что у него внутреннее кровотечение, мы должны ему дать натрием sulfuricum. Because in such conditions, generally he will be in emergency, and to control the pain, they will give tranquilizers. Из-за того, что это серьезная травма, обычно его забирает скорая помощь, и ему обязательно вколят какие-нибудь транквилизаторы, поэтому он не выдает никаких симптомов. Если нет симптомов, мы даем натрием sulfuricum. So here in this city, there was a man and he was going to home Здесь у нас был такой случай, человек шел домой. at midnight on scooter. Полночь, ехал домой на скутере в полночь. He had an accident. Попал в происшествие дорожное. He was admitted in hospital. Его положили в больницу, увезли. The doctor said he is in coma and it is almost last stage. You can call all your relatives. И доктор сказал, что он находится в коме, что он на последней стадии жизни, и что нужно позвонить родственникам. Then one of his family friends were our patients. И кто-то из их семейных друзей. Then they asked, why can't we try homeopathy once? Пришел туда и спросил, почему вы не хотите попробовать гомеопатию? Then the doctor thought of, at least it is hopeless. Then you can try whatever you want, he said. И доктор сказал, так как человек уже вообще потерян для нас, то вы можете пробовать все, что угодно, потому что он все равно умрет. Then they approached Anantha. И тогда они пришли к Ананте. And then he went and he saw him. And the only pupil is responding and no other thing is responding. Он приехал, посмотрел на пациента, у него только значки реагировали на свет, больше вообще никаких реакций не было, он лежал в комнате. In MRA, we could not see clear-cut bleeding or clot. И МРТ не показывала конкретного кровотечения, не показывала сгустков. And then sometimes we can see the clot and everything. They make a surgical correction. But here in this case, in MRI we cannot see, but that there is injury and there may be bleeding in head. Then Ananth-Krishna gave him natrum sulfuricum. Yes. It is impossible to administer, and he took the tincture and he smelt it. Took the tincture, dilution of natrum sulfuricum 1000, put in cotton, and he asked. Because there are all tubes. Поэтому он сделал водный раствор препарата, промокнул ватку и положил под нос, просто дал понюхать. If the eye were
Yes, then we can try opium directly. Маша задала вопрос, если бы у него не реагировали женщины на свет, и не было бы вообще никакой реакции, вы бы тогда опиум дали? И она сказала, что да, тогда бы дали опиум. Then next day he started to move his eyes. И на следующий день, после того, как он понюхал названную судьбу, он начал двигать глазами. And then slowly, within 1 week, he was better. He could breathe by himself. No. Ему даже ни разу не повторяли. Через неделю ему стало получше, он стал сам дышать без труда. And within 10 days, he could sit and eat. Через 10 дней он уже сидел и кушал. And on 12th day, he got all his memory back. He could recognize everyone. А на 12-й день он всех узнал, у него вернулась полностью память. Since then, followed for a few years, until that doctor is working there. If there is any this coma case, they use it to send. You can try there. If nothing is helpful. И с тех пор этот доктор, который там был, который вынес приговор этому человеку, когда у него каждый раз, когда у него такой серьезный случай, исполнен, он обычно зовет Ананth-Homoeo-23Jan2020. I have a question. As this internal bleeding in trauma is almost same as insult stroke? Because Yes. it's also internal Yes. bleeding. Same approach. No, not actually, because the cause is different. Cause is different. This is due to external cause, that is due to Okay. stroke is due to internal cause, because he has much anxiety, fear or something else. This is unexpected. He does not know he will get into that condition. That is injury. I have a friend of mine. He got stroke and at the same time infarctus at the same time because during sports exercise. I think karmic will help. Yeah. Yes. Because if there is clot in the blood, it may struck to heart or somewhere else, to brain or something. I don't consider. Окей. Я задала вопрос. Я говорю, так как внутреннее кровотечение, это очень похоже на инсульт. Ну, в смысле, при инсульте тоже происходит внутреннее кровоизлияние в мозг. Я спросила, тоже подходит? Она сказала, что нет, не такой же, потому что обычно инсульт случается от внутренней причины и связан очень с воспитательными симптомами, поэтому там другой подход. А я спросила про одного своего друга, который получил инсульт и инфаркт одновременно, когда занимался в спортзале. И спросила, поможет ли армия. Он сказал, что да, поможет армия. So in such emergencies, in any condition, if there is involvement of lungs, При таких вот случаях внезапной какой-то травмы, если вовлечены легкие, either the fluid coming into its layers, например, туда попала жидкость, or distress or something which are affected lungs, в общем, любая беда, которая коснулась легких, Then- травмы. Тогда мы даем глицерину. 10 дней. then you can directly administer bacillum 10,000 ch. Тогда сразу можно давать глицерину 10. Если легкие повреждены при травме. Как определить, что легкие приправлены? How to understand that the lungs are destroyed? You can see there is respiratory distress, Потому что будет нарушение дыхания, ascites, асцит. and if you take an X-ray, you can clearly see lung involvement. Также, если он уже в больницу, то там сделают рентген, там понятно будет, что легкое повреждено. It acts very wonderfully, and many cases. Делают чудеса. On record also we have many hundreds of cases which came out of with this bacillum. И у нас
этим боцилинумом от травм легкого. 10 лет, это значит 10 тысяч. Дальше он написал 10 тысяч, кто дальше надо. И это значит тысячное. This is something about injury. This is something about injury. Not all. Very little, but you have to study and practice. When people have an injury like this, like, do they come to your dispensary? Like someone brings them, or somebody in the hospital calls you and asks what to do? Маша Сам- задает вопрос, в таких случаях, когда вот такие, да, они к вам приходят, или приезжают, или приходят их друзья, или кто-то из больницы звонит, говорит вам, приглашает вас. Yeah, because if patients know that they are benefiting at your place, they will ask a suggestion. When there is hopeless case, you will ask many people, no? If there is any chance. That's how we will get. After we get one or two such cases, then directly they will come. Yeah, if they wish, if they want to accept, then they will not call. If they can accept, they can call. In these conditions, do ever family members bring them to you right away? Yeah, because here in that case, one of his friends, family friends brought him because they are our patients. And in this like tough cases, this is all that they need. So like you would administer them homeopathy and give them rest, and that's it. Yeah, because it is not necessary to give many remedies because already they are on medication, allopathic. Only to raise a consciousness, this is important. No, but what if they only come to you? Then what? So their family members brought them to you in an unconscious state. It has not happened until now because we have to take accessory support because if there is much blood loss, you have to transfuse blood. It is not possible at home. You have to take him to hospital. Like go to the hospital and then call for homeopathy. Yeah. Маша спросила, как обычно к вам попадают, я переводила ее вопрос, вот, и она ответила, что коротко, если да, что на самом деле напрямую к ним таких тяжелых не привозят, и это неправильно было бы, если бы привезли, потому что задача гомеопатии в таких тяжелых случаях, первое, вернуть к сознанию, и вообще вытащить человека из лап смерти. Вот. Обычная аллопатия, она в таких случаях скорой помощи, она делает то, что необходимо, иногда требуется переливание крови, потому что это внешнее, это не внутреннее болезнь, это как бы острое состояние, когда вмешательство аллопата тоже нужно иногда, да? Когда что-то зашить, нужно, да, ясно, да, там еще что-то такое, одной гомеопатии не обойдешься. Гомеопатия помогает вытащить из комы, вернуть в сознание человека, находящегося в глубоком обмороке, там еще что-то такое. So you have to, if there is too much dehydration, then you have to give him saline. Если очень сильное Fluids. обезвоживание у человека, тогда ему нужно дать селен. Селен? Saline, fluids, intravenous fluids. Нет, мы продолжаем предыдущее. Когда у человека сильное обезвоживание, например, ему нужно поставить капельницу с физиологической жидкостью. So these you have to take care because Master has said that all these branches of medicine are like chapters of one book called medicine. Мастер учил всегда, что все виды медицины это как разные главы одной и той же книги, которая называется медицина. То есть у каждой своя задача. You should know what you should do at hand to correct him. The ultimate aim of medicine, what is the ultimate aim? Yes. Потому что конечной целью медицины является здоровье. Поэтому мы должны применять те виды медицины, которые вернут это здоровье. If there is total carie of teeth, if you said that I will cure with homeopathy, not possible. You have to extract it and then you have.
caries, decay. Например, если у человека весь рот кариес на зубах, а когда вам скажет, нормально, я сейчас его вылечу, то это будет неправда. So you should. One more question. Yes. Но если не другая тема, как я могу сказать, she's asking if we can to understand which is for what. Can we? It is not precise. It is depending upon the condition. Очень точно. Нам невозможно расписать. Все зависит от состояния. Because there is something more than mechanical which is working in human being. Потому что в человеческом теле часто работает не просто механическое что-то, в смысле, всегда работает не что-то механическое. It is called instinct. Есть еще инстинкты. Because in such conditions you should have instinct what to do. Instinct. Я все не так все или не так перевела. Значит, нельзя подходить механически, то есть нельзя просто расписать это для этого, или для этого, или для этого. Вот. Нужно применять свою интуицию, потому что ты должен понимать, в каком случае что нужно применить. Высокое давление. 232. First aid in very high blood pressure. First aid in, yeah. What is the remedy? Just a minute. Раватка. Yes. Раватка. Что это такое? Раватка. Не помню. Раватка. А что это? Гомеопатия. Раватка. Серпентин. Материнский серпентин. In mother tincture Материнский. or 3x. Или мы можем... 3x means D3. Например, изображается десятичное разведение у нас пишутся либо D, либо X. То есть можно дать разведение десятичном, либо материнской тинктуре. It doesn't act with all the patients. Yeah. See, nothing acts with all patients. If it is so, one can patentize it and give it high cost. Или X, или D называется. Okay, Masha is asking, if very high blood pressure, but no symptoms at all, so patient is okay? History. You should see for history. Тогда нужно смотреть историю, and treat us. When that, since how many years? How did it started? So then approach is treating not as acute state, but as chronic. Yeah, because at a given time you may have only one symptom. But we have to know the cause. If there is no totality, then we have to go for cause. I mean, if no symptoms at all, so he has 200, and he doesn't have any symptoms, he behaves as usual. Yeah, that is what we are going to study now. Сейчас мы будем изучать это, если у него нет симптомов. See- Тогда нужно смотреть на историю, потому что See if тогда нужно брать весь кейс. There are two conditions. If this is only due to indisposition, then it's okay. Also, when the disease is so advanced and incurable, then also you have no symptoms at all. Мы должны понимать, с чем мы имеем дело. Если этот инцидент случился просто от каких-то внешних
причин, и это просто недомогание, тогда это один подход. Если это очень продвинутое заболевание, которое длится многие десятилетия, то тоже в какой-то момент, когда болезнь становится неизлечимой, тогда наступает такой момент, когда человек не развивает никаких симптомов. For example, if you have cancer, only the person will have some cancer symptoms and nothing else. Mental state is not so agitated. Если, например, человек с раком, у него есть только симптомы рака, только физические симптомы, и нет вообще никаких ментальных симптомов. He may have a fear of death or something after knowing that it is cancer, but before it he will be okay. Ну, может быть, что когда он узнал, что у него рак, у него появился страх смерти, вот, но это естественная реакция. А до этого у него все было хорошо с ментальными симптомами, то есть не было никаких ментальных симптомов. In my experience, in all these incurable cases, Когда, значит, это неизлечимый случай. if we diagnose it and let the patient know that he is having incurable disease, then the treatment is very difficult. И мы в нашей практике, если человек узнал, что у него неизлечимое заболевание, тогда излечение становится почти невозможным, но тяжело его очень лечить. Because something like hope is gone to him. Потому что у него чувство безнадежности, у него нет надежды на лечение, и это мешает. Then the remedies cannot act properly. Да, потому что в таком состоянии, когда человек препарат не может нормально действовать. The constitution will become more resistant for the action of remedy. Конституция начнет сопротивляться действию препарата из-за такого вот отношения. So today we just make an introduction to our first observation. Итак, сегодня мы успели сделать только небольшое вступление. Yesterday Peter's condition, you know. Yesterday Peter during meditation he so like painting, ceramic painting. So it is China painting. Yeah, it may be because of this. Now the temperature is changing here in our place. Too higher. Yes. Yeah, I can feel this. Okay. I thought I'm crazy. And then ventilation. Because here it is better to have some wind flowing. If we obstruct it, then it is suffocating. This is condition in Visakhapatnam. Yes. Я спросила из любознательности вчерашнее состояние Петра, что ему дать нужно было. Так как в прошлый раз, один раз у Петра в культуре был такой, ему тогда дали хену 30, вот, и он прям за секунду пришел в себя, это было просто потрясающе. Вот. Я спросила, хену 30 поможет? Он говорит, да, может помочь, но может и нет, потому что сейчас здесь меняется температура очень сильно в сторону повышения. Наверное, все чувствуют, да? Вот. И, может быть, из-за этого, из-за недостатка воздуха, потому что вентилятор нужно включать в таких моментах. А тогда может помочь регионе при резком повороте к жаре. Yes. Ну и духота. Сколько на сегодня, сколько всего? Препарат? Да. How many homeopathic medicine exists by now? By now, About 3,000. more than 4,000 now. 4,000. More than 4,000. Oh, it is advancing. Больше 4,000. Они появляются еще, новые, которые используют, ориентировочно, сколько в год или как. And they are growing. Yeah, but still the basic polycrust remedies remain same, and maximum treatment will happen in these remedies only. We have to know 100
Yeah, polycrash, it may be 25 to 30 remedies, we use it frequently, and remaining all rare remedies. If we get that symptom, then we can prescribe. If we do not get that symptom, we cannot prescribe. Okay, it is enough to know this polytest about 30. We cannot say it is enough. It is better to know. Better to know. But we also have referred if I don't help us. Yeah. In the rest of the Yes. Короче, смотри, они прибавляются по чуть-чуть, но это вообще не важно, потому что они все мускулы действия. Вот. Главное знать поликресты, которые действуют очень широко, практически на все системы. Поликрестов примерно 30 штук. Всего? Ну, примерно, да. Еще Because... там антимиазматические. Ну, то есть, в принципе, если ты всего выучишь 100 препаратов, и будешь знать, как пользоваться репертуарием, чтобы подобрать для остальных случаев, because we should have all the 3 planes of symptoms, then only we can get to conclusion that this is the remedy. И тут очень важно соблюдать правильный подход, потому что мы должны знать все 3 уровня. Mental, ментальное, витальное, жизненную силу и Physical. физическое. И правильно расставлять приоритеты. То есть мы должны знать ментальные симптомы, которые препараты, витальные ментальности и физические симптомы, на какие системы есть. Физические самые неважные. because still the number is infinity, we cannot stop it, because there are many sources of remedies, and each, yes, provings are going on, but really dedicated provers should be needed, because they should know first what the symptoms they have by their own, and then the new symptoms of the remedy. They have to differentiate. And which is bigger challenge is to find absolutely healthy. No. What I am saying is, in the present date with all this pollution, it is difficult to find 100% healthy. But if it is not there, if he is willing to dedicate his life to provings, then he should know what he is having first, and then he has to record the next new symptoms. Ну вот пробинги до сих пор идут, это значит, что новые препараты открываются, вот, но степень доверия к ним не знаю какая, потому что не знаю, какая, потому что трудно найти человека, который полностью вот, посвятит себя и осознанно и будет отсеивать свои симптомы уже существующие, потому что из-за окружающей среды у нас сейчас абсолютно здоровых людей вообще мало осталось. Вот, отсеивать свои симптомы, а тех, которые прикладывали, он получил. Ну, то есть целое дело. See, we have many things in nature around us, but we cannot use all the things at a time. We use only few. Потому что это как в природе. У нас есть много вещей вокруг, но мы можем использовать только некоторые. That is true in everything. И это распространяется на все области. So we just introduce the first observation of Kent. Of Kent, yeah. Only we will. I will utter. Just you repeat it. Сейчас мы совсем коротко представим 12 наблюдений Кента. Prolonged aggravation. 12 наблюдений Кента. Кент это один из основоположников гомеопатии. Значит, долгое Prolonged aggravation обострение and final decline. и в результате которого человек совсем слабеет. Prolonged aggravation and final decline of the patient. Decline means getting down. Значит, продолжительное обострение либо в результате этого окончательное падение сил у пациента.
So what is this we will see in next class. Что это такое, мы увидим на следующем классе. Vasudeva.